Marami sa race guys and mag-country tour nami sa Bohol. Ang itinerary is Chocolate Hills, Bohol Bee Farm, o ang man-made forest. And for now, let's grab our coffee first here at Common Crew. Okay. Nara na siya diri sa Panglao. Let's go! I'm a hot mess. I'm always running behind and coming up short. So money lang interior guys and lahang menu. Rolling Stone, the way she moves cuts through the blue. She's got a touch that takes. Best seller. This one. For here. The price. That's 190. So guys, kami karon sa Common Crew Coffee, no? Mga 4 minutes away siya sa amuang hotel dito sa city proper dito sa Panglao. And we take out namin coffee before we go to Bohol Bee Farm, Chocolate Hills, and Man-Made Forest. Kaya para natay energy because we just finished our 21-kilometer run and nakasleep like around 1 hour ganiya after the run. So yeah, we need our caffeine. So yeah, paabot na namin sa order and I think siya ang owner. The owner here is very nice and very beautiful pag i-try. That girl, oh. Guwapa kay si Mama. Babot namin sa order. Kumana ko si Mami o si Comini. Check out lang ang mga coffee lovers. Okay guys, got my coffee already. Yum. So guys, we arrived here at the Bohol Bee Farm. So diri may nagplan nga mag-lunch and then proceed ta sa Chocolate Hills of Man-Made Forest. Pictures at Tauta. Hello, oh fresh cake ko guys. Paggamit na gid mo sa Sefins guys, oh. So mo na ni siya ang Bohol Bee Farm. Ito nga magikanan sa first day is murag cafe to nila guys, branch to nila. Kani mo gid ni ilahang main guys. So let's eat here. Ako pangidala-dala akong coffee, oh. Panahorot. Highly recommended si Common Crew Coffee Roaster. So mo niyang place. Hello. Hello. Restaurant po. So nata silang resto guys. And by the way guys, oh nice kayo ang akong skin today. Hindot kitong mask sa Sefins guys. Ko to siyang ginagamit. Long gisandan og product for review and grabe nice kayo. Anyways, nada dire. Resto nila. Tira. So, nice cake view. Wow. Guys, if maganhin mo dire kung lunch time kay daghang tawo. Look. So, same food. Luckily, nakuha may nice spot. Kanilang menu guys. Appetizer. I-pause lang ninyo. Na-pause lang. So medyo on the pricier side din siya. Plus, napos siya breakfast menu. Kana. So, one yung order guys, for reference, one yung tawag. So, this is grilled pork ribs, honey glazed chicken, one yung chicken curry guys. Tapos, mani ang pizza. Yum. So pretty. Grilled pork ribs guys.
Actually, yung downside is medyo expensive siya guys, pero you get a very nice view like that, like us. Pero ang view, Oh my God. ang service, paspas kayo. May bisag daghan kayong tao. Dali rin mo kamalit ng order. Pero maabot. Yum! Yum, no? So guys, kung mga on mo diri guys, na i-service charge ha, 10% sa inyong total bill. Okay, ito lang. Just done eating here at Bohol Bee Farm guys. Food is great. Maybe 8.5 over 10. Service is 10 out of 10. Siguro yung cost lang medyo mahal yun siya, no? Pricey siya. Pero for the experience, and yeah, magpalit to sila ice cream karon guys. You should come here and try. Nindot sa ang ambience, ang view. Perfect kayo. Tapos sila ikuan dere guys, kanang shop na pwede mo magpalit ng products no nga gina-produce nila or diri sa Bohol. Ano siya? May free samplers dere. This is mango spread. Baston. Of course, free trial rata. Ito mo pala. Ice cream na sila. Mami there is a ice cream, no? I've tried na 3 times the ice cream. And our favorite flavor is the avocado. Yeah, avocado. Must try. Ano sila nga, ang nakalami daw nilang ice cream eh, kaya ang gamit nga milk is coconut milk. Coconut cream milk. Thank you. That's why it's very creamy. Creamy na ba ang durian at pilang avocado. Yes. So, samot siya ka-cream. Kana ka mami, okay, combination sa avocado durian. Ano? Avocado durian. Super lamig yun yung avocado. Ay, as in. The best. Let's go! Thank you, Bohol Bee Farm. We enjoyed our lunch here. So tell me you're a runner without telling me you're a runner. So we arrived here na guys sa Chocolate Hills. And kinahalan ta Musaka Dira. Oh my God, ask your chance. Tell me you're a runner without telling me you're a runner. So this is it guys. The famous Chocolate Hills of Bohol. No, not as a view that can look at. So nice. Dito ka ba guys, medyo init lang yun siya diri It's like 3 PM right now. Grabe. But very nice to see ang something bitaw nga you only see in the books, di ba? Mumali atong makakita sa libro katong elementary ug high school ta. And now we're here. Di ba? Now we're here. Natanan akong nahimong teacher sa Araling Panlipunan, sa HKS, sa history. Anak ko diri, ma'am! Okay guys, so humanata diri no, medyo init gid siya. So next stop na to is ato na to sa man-made forest. It's very nice here. Let's go na, kainit na jud kayo.
Guys, mo ni ang man-made forest diri. From Chocolate Hills nga na dito, munaog mo, mag-ano ninyo siya. Pero ang problem is, magdali-dali mag-picture. Kay highway kay siya, may maging ang mga sakyanan. And ginhanan yun, pas-pas mo makuhag shots, no? Diba? So mag-picture sa ta dali before ta mo head back sa Panglao. Mabangyapan ako sila. Try tagkuhag shots, pero kanilagin sa gabal. Na yung mga cars, yung mga agi. So post ka dira, try take picture. Mudagan na sir ka, kaya na sa sakyanan. Okay, pinaspasay ta diri. Okay, go Coms, post. Oh, dyan sa baba. Sana na po yung car. Kumana ta diri sa man-made forest, guys. Mani diri. Nahanan lang yun o pinaspasay mag-picture diri. Balik nga tagpanglao. Let's go! Hey guys, balik namin sa hotel. Nagpay ko bride bingo dito sa Pasalubong Center bitaw. Peanut kisses dahil maura. Sabi kakapoy. Dahil ha pamiganap karong gabi eh. So, after na mo dili rest, freshen up a bit. At tamig the mist nga resto mo na siya. Sikat po na siya dali sa Bohol. Nandun doon siya nga place. Aesthetic pa siya. So, kaya na to dito. Tapos, yeah, mo siguro itong last part sa atong vlog tonight. Kaya last pag na kayo pa. Hanggang kalubato na sad ko. So, if ever man gali, hindi na ako ka-video later. Hindi rin taman nga vlog na to for this day, guys. Ato ang laag sa countryside sa Bohol. So I hope nag-enjoy mo sa atong mga napakita ang places, atong mga experience nga na-share with you guys. And mga taog dried mangoes. If you're doing siya taman, guys, mag-bye na ka. Bye-bye! See you on our next vlog. Pagkuhan po naman ako, guys, by like, share, and subscribe para meron akong followers. Bye! 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 Still waiting for a table. Pero mag-order ko og coffee. Nabat akong order. Iced Americano lang, guys, to keep us up tonight. Cheers sa mga di matulog. Let's go! Okay lang siya. Mas lami pa ang Boss Coffee gyapon. Huwag katong kaganiya, mong gatuan katong crew, common crew. Lami ilang coffee dito, guys, compared to sa Mist. Nice kayong aesthetic sa place, guys. Hi guys, so we are at the Mist. Earlier I ordered this language and Only one person. oh, sorry. Okay, ito na siya, guys. Bawal din siya. Hala, sorry, napa-clear out. Caught on camera siya, guys. So, kumani din yung mood diri. Only one person ang allowed sa duyan, ha? Ano siya? Only one. Kinakasabaan ta. Place is nice. Ambience is nice, guys. Medyo daghan lang yung tao mo nung mag-listen din kuha o table. Early lang din dapat ko. Medyo late na po rin nakain yung mga 7:40 p.m.
Oo, ito lang siya. Ang buwan yun, Paabot sa giving ang area lang dudaan. Ooh, nice. Pwede mo diri oh. Mag-date mo. Nice kayo siya, guys. Look. Nice. I'm always running behind and coming up short. She jumps out of bed, looking fresh off the cover of Rolling Stone. The way she moves cuts through the blue. She's got a touch that takes me somewhere new. I can't. Birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey guys, so final review. There is a mist. Food is great. 10 over 10. Ambience is also 10 over 10. Ma-expect lang gid mo nga medyo mahal ang food diri dapita no kay nindot ang place ug ang ilahang food is lamig gid pud sad. But overall guys, purot na namong food lamig ni siya kayo. So manguli na mi guys kay closing time na diri kami na lagi paabutan pag-hi sa vlog. Hi. So exit na guys. Most light na pa exit. Mag-ina. Oh, ang mag-ina. Mag-ina. Tell me you're a runner, guys, without telling me you're a runner. Hindi sila naman forma ay makakatiin. Sinata guys, thank you The Mist for the wonderful food. Bye, good night. Boosh.